Aya tariki 13 mweri wa gatatu mwaka wa 2024 ukire mwega ni muhako wakwa ati we muthenya waku ni uragithie na mbere gutwarithia wega nanie na ikaregete giki kiumemere kiengetha ngoro gikumenyithia maria andeki aitu magituhangeire ithaa-ini riri ria kwangetika wa Mbeu wa Njau gukore kwa Muthingi TV kure mutamburuko uyu witu wa Gikunjuro kia mohoro na ukorwo kiwamukira mwana wa Facebook na YouTube ario Muthingi TV ukorwo gitutigira ndumiriri yaku no korwo gitwira haria we uraikorwo ugitwirorera na riu tukirika kiondo-ini gitu mutumia kana mutumia wa mutongoria wa bururi Rachel Ruto ni akongoye kana ni akumetie itua ria mutumia wa munini wa mutongoria mundu gwitwo Dorcas Rigathini bonekana ni haro iria ambikite ya kurwa na njohi gananie Rachel aretie ari kaunti-ini ya Nyeri kuria gukiuma na mahoya ma rucini makorwo magikana magutwara mbere kaunti ya Nyeri. Rachel neugete ati negotigirira ati nyita mbaru ni mutumia wa munini wa mutongoria ariwe Rigathi kana ariwe mundu gwitwo Dorcas wa Rigathi na kuria augete ati Mbeu Njithi no nginya mamenyererwo kuona ati niyo gitugi kia rucio gia bururi. I commend the efforts of Her Excellency, my sister, Pastor Dorcas Rigathi, who has been at the forefront of addressing the challenges facing our young men in combating alcoholism and drug abuse. Your dedication and commitment inspires us to fight for the youth of our nation. Children are a symbol of a future, of destiny of a nation. And it is the children that actually will propagate the next dispensation. And if the children are dead, a community will be dead. And as we've been here praying, Nyeri has produced a deputy president. Glory to God. In the 10 years that we have been here, Nyeri has produced a president who loves Nyeri. Prayer is that we continue holding together, believing in the power of prayer, loving one another, and getting focused on where we are going. We can put our efforts together and eradicate the vices that are threatening the fabric of our families and of our future and of our youth. Have the instruments of power. What don't we have now? What don't we have? And I'm happy about what Professor Kindiki has said and the Deputy President about the issue of the dealing with these people who are licensing or who are doing the manufacturing of the second and third generation in this region. I mean, we must deal with these issues from the root. Shishie mundu gwitwo Rachel Ruto ni akorirwo akiamukira matangi makiria ma 100 kuria mwena wa thingira wa iregi maria maikonirwo kana makorirwo makineanwo ni gikundi kia Flames 3 na kuria matangi maya matanyetwo ukorwo makinyagio kaunti kana makorwo makiretwo makorwo makinyagio kaunti ciothe 47 guku bururi-ini na kuria matangi maya ni marita 3,000 kuria maguteithiriria makiria atumia guku bururi-ini hari njira ya ukorwo magikira mai matheru ma kunywa kuria mutumia wa mutongoria wa bururi Rachel Ruto augete ati ni agutigirira atumia ni makorwo makiamukira kana ni makorwo makinywa mai matheru kuona ati atumia ingi ni makoragwo makigerera thina guoka ni undu wa micii so much. And like I said before, when we had this survey to ask the women what they needed, all of them talked about the water tank. You realize that there are many seasons in our nation that we get rainfall, even in the asal areas. And most of the time, that water just runs off. But at least with storage of this kind of tanks, our women will not need to walk long distances to look for water. When the rains come, this can really be storage facilities for their water. And, you know, they will save the other extra time to do economic activities, which we have been capacity building them on. The concept of table banking that we work with many women across the nation is more to do with putting money on the table and into the pockets of women. So them having water close means that then they can run to their kiosk
and do business. They can see their cows, they can see their chicken, and so on and so forth. And we are looking to even partner more and more. And thank you for opening your doors to Mama Doing Good and my office. And by extension, you've opened your doors to this great nation of Kenya. Na tugetigana na icio turuge nginya kuria kaunti-ini ya Kirinyaga kuria arugamithiri a kiama kana kiama kiria kirugamagirira murimi wa kahua gia KTDA ku kaunti-ini ya Kirinyaga ni meheretie cira uria makoretwo makiambika igoti-ini na kuria maugite kana o ni thutha wao ukorwo magicemania na munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua. Atongoria aya maugite ati meheretie cira ucio nigetha murimi wa kahua kana murimi wa macani akorwo akigunika na oho makorwo makihe bunge ihinda ukorwo makiarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mũrĩmi wa macani na ũrĩa angĩkorwo akĩgunĩka gũkũ bũrũri-inĩ. Kwa tunaweza sema tumeamua kutoa kesi kwa koti. One, kulikuwa na hiyo wakati tulikuwa tumehudhuria hiyo conference yenye ilikuwa Kericho, Deputy President alisema ili mkulima wa majani awe akisaidika lazima kwanza tuondoe hayo makesi yenye tulikuwa nayo, na tukaona ni vizuri tuondoe hizo kesi kwa sababu tunaona mambo yenye tulikuwa tunapiga na serikali, moja ikiwa kupunguza idadi ya director, hizo sasa hiyo inaongeleshwa kwa parliament. Ile ingine ilikuwa ya mambo ya direct sales na bado inaongeleshwa kwa parliament na kwa senate. Kwa hivyo hiyo ndio sababu tunaona tunaweza ondoa. Ya pili, ili na sisi tuwe huru ati wakati uchaguzi itaitishwa hata sisi tutaruhusiwa kupigania viti vyetu kama directors. Naongea kwa mstasari. Nisema ya kwamba sisi ni wakurugenzi wa viwanda wale tuling'olewa 2021. Mambo ya kesi act ni bili, kulikuwa na act ya 2020 na ili ilikuwa inahusisha number of directors, na kulikuwa na hii issue ya direct overseas, hii ya chai ile inaenda ng'ambo direct. Hiyo ndio mambo mawili ambayo tulikuwa tumepeleka kotini kuya challenge, lakini MPs wamesema hiyo jambo ipelekwe parliament tena ili waweze kuja na taratibu ya sheria ambayo itaweza saidia mkulima wa chai. Sisi ni wana directors kutoka factory 5, hiyo ni Kemunye, Thimaita, Monunga, Kangaita na Ndima. Sisi siku ya leo tunataka kupapanua kwa wazi kusema kwamba sisi ni wale director ambao walikuwa by 2021 na sisi ni wale tulikuwa tumeenda kotini, lakini kulingana na maagizo ya Deputy President ya kusema ni vizuri tuondoe hizo cases kwenye makoti, sisi tumefanya hivyo na tumekutana na mwenyekiti wa T-Board Bwana Kamau na tukamwelezea hivyo na akatuelezea vile je tutafuata ili mkulima majani chai afaidike. Asante. Naruo ruhonge rwa makanitha arirwo NCCK nirwikitie ritana kuri thirikari hamwe na honge ngurani na nyitite nigetha makorwo makinyitirira mbeu njithi guku bururi-ini na kumatongia mawira maingi nigetha cieko cia wikinae ikorwo igithira kaimana guku bururi-ini. Mundu gwitwo David Oseke aritie uu ari kaunti-ini ya Githii kuria augite ati imwana iria ciakorirwo ikinyitwo ni undu wa undu kana iria ciakorirwo ikinyitwo mirurungano-ini ni undu wa gutetia uhoro wigie garama ya muturire makorwo makirekererio ni kuona ati makoragwo magitetera o kana maikorirwo magitetera garama ya muturire guku bururi-ini. Our youths have become an endangered species because wako nyumbani hawana kitu wanafanya, and it's like the society and the community is not guiding them to the right direction. Sasa tunaomba tu like stakeholders that these bodies that are coming together under the church and under different auspices, let's also look for a way of taming and teaching and empowering the minds of our youth, because education education is there. What they don't have is innovations
and recreating so that we achieve. Kila mtu anataka pesa. I want to really encourage my fellow youths from the county at large to come out and actively participate in these forums, because minus participation, it is very difficult for the county government to capture our issues and look for possible ways to address them. And to the county government, we are crying out here as youths because of the a number of challenges we are facing. One of the challenges being unemployment. Yes, as youths, we have taken the initiative to go to school and acquire the right skills, the right knowledge, the right attitudes needed in various professions. Most of us have taken a step higher to achieving higher education. Some of us have gone for masters. Some of us have a PhD. But we are languishing outside here, we don't have jobs. Na tugithie na mbere nake mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa unduire guku bururi-ini Murugutwo Umi Bashir ni augite ati ona thengia wa ruhonge ruru gutungio mbukiriro ni nenda cio kinyaniria na uthii wa na mbere uria ukoretwo githie kuo ni magutikana thirikari ni irutanire gukana ni irutire gutigirira ati unduire ni wakorwo ukirumio guku bururi-ini na kuria eraniire ati thirikari ni gukorwo ikinyita mbaru atumia na hamwe na Mbeu Njithi aria magutigirira ati unduire ni wakorwo ukirumia guku bururi-ini. Umi aritie o ari nyumba-ini ya unduire kaunti-ini ya Garissa. Our work and mandate is to ensure that these cultures are not eroded and our youths are proud of their cultures. We have a society where in a time where digitization and social media is eradicating our cultures, our heritage, and the best thing that we can offer as a community is to empower these women and empower these youth who have gone out of their way to ensure that arts, culture, and their heritage are upheld. Gargar Women Group, and together with Fathi and the artists who are doing a brilliant job in their artwork, together with the area MP who has made sure that we come today, visit this cultural heritage center and support them where we can. So as government, we are bound by Article 11 of the Constitution, which recognizes culture as the backbone of our society and our heritage. And together with my Cabinet Secretary, Aisha Jumwa, who could not make it here today, we strongly support and we promise to support these women in Garissa who practice their cultures. We shall be bringing them even Bomas of Kenya, where they can showcase, exhibit all their products, all their cultural products, and also perform for the tourists, the diplomats, the local tourists who want to see the different cultures that we have in the country. I'd like to emphasize on the fact that we are working with the county governments, especially Garissa County, on this matters, culture and heritage. Tumefurahi sana. Tumekaribisha our PS of Culture and Heritage hapa Garissa leo. Amejionea mambo yale yako hapa. Waswahili wanasema mwacha mila si mtu. Sisi kama wajamii wa Somali ni kama tunaanza kuacha mila zetu. Na hiyo inatokana na influence ya Western education ambayo imekuja. Na ni muhimu to maintain hiyo mila zetu kila wakati. Watoto wetu waanze kujua mila zao ile wamepita. Mila ndio kitu ambayo itatuokoa kama jamii. Na mimi nimefurahi sana. Na riboti yo kuma Korea mwena wa kaunti wa Garissa ni raikorwo gutwekanyaga ituka mbere ga gukorwo tugikiria ndakorwo githikura kuona ati ni turacokereria no mange maingi gukorwo kwa Muthingi TV.
gutire ngware ebiso nikio na ithue ria nauma ngoini tukiumagara tukeribariba niguo tukahange guku ari tabarira-ini ya mwihang'eri guku kwa Muthingi TV uguo ni tutamburite kio na weruteri waku miethere-ini nikio tukaga o hau haku wira-ini tukagia giikaro tukamenya uhangaga atia na wanjiriirie atia tuthondekaga indo cia thukuru kuma baby class ngiandikwo ni muthuri wiho andikitwo gibanda kihare rugongo ni o kiumia wa keri cihanda thaa 2:30 nginya thaa 3 cia utuko tabarira-ini ya mwihang'eri o guku kwa Muthingi TV na ni Mwangi wa Murugi. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe na watho ugite ni 3 months with full pay ndwagĩrĩirwo gũtwarwo police station kana gũtwarwo criminal court ni ũndũ wa defamation na nikio ni nawe tubatie kumenya uria mundu angietha kihoto giake mwana ena right yake na mwana we ni innocent kihoto iriko na muthuri na mutumia ai tokoga na indo ikwari watho ni witikiritie ciana icio utigirwo nyitanana nani Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV o wakana thaa 2 cia hwaini tuthome na tuhiganie ciegi watho amu guku nikuo kihumo kia gutherema. Na nitwacokereria ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na guikara guku ari kwa Muthingi TV gikiri gikunjuro kia mohoro tugicoka kiondo-ini gitu ni ati bodi ya Uwezo Fund ni yugite ati gicunje kia 48 hari igana kia mbeca cia ngombo iria cioyagwo itikoragwo gikirihwo toria kwagiriire na kuria muikariri wa bodi ino mundu gwitwo Njugu na oritie ari othe moete ngombo matigirire ati ni mariha nigetha andu angi makorwo magiteithia kuona ati mbeca iria makire nacio ti njiganu cia kwa makineana ngombo ingi. We finance different groups. We finance the women, we finance the youths, we finance people with disability. So this fund has been very instrumental in building them up and helping them to access finances to start their businesses and uplift their lives and in the process grow the economy. So our strategy is to increase our capacity building, increase our sensitization, because the majority of the money that is out there was due to the initial fund beneficiaries. But right now we are doing sensitization programs, we are doing capacity building. People are well informed that this is not a grant, this is a loan, that once we give them out, we are following up on the repayment rate. And we have seen quite a big improvement in terms of our repayment rate than what it was previously. So we are working closely even with the Ngao team to make sure that our beneficiaries, even as they receive the fund, they are repaying. Our interns who've been sent to us from the Public Service Commission, and we are inducting them so that they are here, they are with us to help us and to also give them a hands-on experience in the work environment
that this is a good opportunity for them to get exposure to the work environment and also expose them to the possibilities that are out there. You have brought a transformation. Haya, tugithie na mbere turoge nginya kuria kaunti-ini ya Isiolo kuria gicunji kia athuri kuma itura riu hamwe na ikari a kaunti ya Isiolo ni matafanitie icera niguo gukorwo magithurima tabarira cia uthii wa na mbere iria ikoretwo ikiambikwo kaunti-ini ino ya Isiolo ni thutha wa board kana thutha wa kamiti ya Senate gukorwo igikaikania na governor wa kaunti ya Isiolo mundu wetwo Abdi Guyo ni kiria maugite ati ni ahuthirite oru mbeca cia kaunti na kuria mundu wetwo Moses Kajwang ariwe county wa kana ariwe governor wa county ya Homa Bay aiketie ritana kuri andiki a mohoro kuri augite kana kuri atumite ndumiriri kuri nyumba cia mohoro na akauga ati mundu gwetwo Guyo ni akoretwo akihuthira kigina kia county ya Isiolo oru no ona gutari uguo munini wa governor mundu ugwetwo Lewasa ni acerete nyumba ya kuiga meri county-ini ya Isiolo kuria ereire aikari ati ni aguthie na mbere kana ni maguthie na mbere gukorwo magithondeka nyumba ici ni getha itigirirwo ati ni ciaikorwo igiikara na njira njega na kuria athiete na mbere kumerira ati mitaratara iria yothe makoretwo makiambika na mibango yao ya kaunti ya Isiolo ni gukorwo igikinyanira no aikari ni maikitie ritana kuri thirikari ino ya kaunti ino kuria maugite ati maundu maria mereirwo makorwo makihingio. Wala tumesikia kwa sauti, wala tumeona vile seneta yetu ya Isiolo ameangazia mambo ya mradi ya kaunti ya Isiolo. Tukasema hii ni mambo gani? Tukapiga na mstuko, tukasunguka asubuhi ya leo, tukaanza na general, tumeangalia mochari ambayo imesemekana imekuwa expired kulingana na vile seneta yetu ameongea. Vile imesemekana Isiolo County kila mradi yote imesimama wala pesa imekuliwa. La sisi tumefaa biatu kama jamii ambayo tunaishi Isiolo. Jamii ya Meru, Borana, Turkana, tumesunguka mchana ya leo mahali iko na mradi ambaye inahusika na community. Tumeona yote, tumeona na macho yetu. Wakati kama ufile tunasema kwa upupi, hatutaki siasa waanze mapema. Na tumesema tutapanua ndio ibebe hata kama ni mili 30. Iko kwa mpango ya CIDP yetu ambaye ni ya miaka 5. Kwa hivyo sisi ambayo tuko nao unakuta tunapata mili kutoka kila mahali. So vile tunang'ang'ana isiwekwe siasa. Ilikuwa ni request ya wananchi wa Isiolo kuenda round kukagua miradi ambaye the Senate walizunguka, kwa sababu tuliweza kuangalia na tukaona kulingana na the complaints zilizotoka, tukasema ni vizuri hata wananchi ambao sisi tunanufaika na miradi hii tuweze kuiona. Tumeanzia mochari. Tunaishi kama ndugu na dada. Hatutakubali kutenganishwa na mnajibu ya kidini wala wa kisiasa ama wa aina yoyote. Haya naguo wagagu ni weyumiritie gicigo-ini gia kana gicagi-ini gia Kapchoka gukore gicigo bunge gia Kacheliba gukore kaunti-ini ya Pokot thutha wa gikundi kia mafitha a magwaturanga migunda ario surveyors mwena uyu kwegwatira mugunda mwena-ini wa Ziwa Takwel kuringana na aikari maugite ati gutire no TV makorirwo kana mamukirite kuma surveyors aya kana kuma surveyors aya na kuria maugite ati ni mugaru na watho kuona ati gutire undu meretwo na mugunda ucio ni wao. Nilistuka jana wakati tuliambiwa kuna watu walikuja kufanya survey kuweka mapicons area hii. Nikampikia, nikauliza ni hao watu wanatoka wapi? Watu wanasema hawajui. Wanasema walikuja kuita assistant chief ambaye ni acting chief, na wakaenda na vijana wengine wakaenda kuweka picons bila kuuliza. Si mchezo. Hii ni mbaya kuchezea sisi. Hebu angalia area hii, tutaishi wapi, tutakula nini? Wanakuja kuboa area mali tunaishi na tumefanya survey.
Kwa nini watu wa Sabei walikuwa kuja kutuambia kwamba hii area serikali imechukua? Hayo mambo ya Surveys of Kenya na KVDA ya kuja kuchimbia vichuma kwa ardhi ya Kapchok, ambia hiyo ni kikomo. Na nimeambia watu yangu, mkipata hiyo watu msituni, mushike hao kama vile wanashika dikidiki. Lete Mbeu kwa polisi. Hawa ni wezi. So hakuna area ya Kapchok hata kidogo itaenda. Mwende mtafute area yenu huko kwa Turkana, lakini huku hakuna. Tulilelewa hapa wakati ilikuwa Uganda 1972, hiyo mpaka ikatolewa pale ikaenda pale, hatukuona hao watu. Ya pili, hapa ni Kapchok ni mineral zone. Mineral zote ambazo ziko Kenya iko dote hapa kila mali, ndio wanataka kutunyang'anya. Ya pili, Kerio Valley ina cover North Rift ambaye wamechukua tu kidogo kwa mitoni ya ile Kerio kamili na wakachukua bingi pande hii. Kwa nini? Na hakuna kazi ambaye tunapata. Tunataka serikali watueleze, hata President Ruto haujaeleze sisi kwa nini tunahitaji. Alafu wasema sisi wapokuwa ni wakora. Tuko serious. Hiyo tutaenda kotini. Na tunataka baada ya mwezi moja 1 week tujue ya kwamba imefikia wapi. Na tugithie na mbere naho aikari kuma mwena wa Chara na Othi gukwareka kaunti-ini ya Tana River ni mokete na mubango wa gukorwo magiaka ndaraca thutha wa muyuro wa mai gukorwo githukangia bara iria nyitanire kuria mwena wa Tana Delta. Aikari aya ni maugite ati ni makoretwo na ihinda iritu gukorwo magitwikania matura maya kuona ati ni gukoretwo na thina wa bara na kuria maraikorirwo magiaka ndaraca ya mbao, no indi ni maugite ati mena mubango wa gwaka ndaraca iri gukorwo ikinyitirira kwa ihinda inene. Mimi ni mkazi wa Chara na hapa mahali panaitwa Kalota. Hii ni ile brook ya Kalota na hii ina connect kati ya Chara na Ozi. Hapa mahali ni main sana kwa sababu unakuta usafiri wote huo unafanyika lazima, yani usafiri wote wenye unafanyika unapitia hapa hivi. So mtu wa Ozi kutoka Ozi lazima apitie hapa ndio aende Chara, na mtu wa Chara lazima apitie hapa ndio aende Ozi. Lakini kama mnaviona hapa hivi, hapa mahali pamevunjika ule wakati wa El Nino. Ile El Nino ambayo imepita juzi tu. Unaona? So because of that hapa mahali pamevunjika, na venye pamevunjika hivi pamezuia usafiri. Usafiri umevunjika kabisa, umekatika. Jamii watu wamekaa chini wakaona, kwa sababu ukiangalia hivi hizi jamii mbili ya Chara na Ozi zinahitajiana. Hizi jamii mbili zinahitajiana, yani zinaishi kwa ushirikiano. Mtu wa Chara anamtegemea mtu wa Ozi na mtu wa Ozi pia anamtegemea mtu wa Chara. Hasa lakini kwa sababu ya huo utenganisho wenye umeletwa na hii brook hapa, imebidi sasa waje pamoja kama wa Chara na wa Ozi wamekutana pamoja na wakakaa chini wakaamua wafunge hapa mahali, wazuie kabisa ili kama kawaida, yani zile shughuli zao ambazo walikuwa wakizifanya tangu zamani zirudi kama kawaida. Kupatia chakula viongozi yoyote kusaidia sisi afadhali itakufa hapa. Kwa sababu sisi wazee afadhali tumalizike, wale ambao yuko nyumbani afe nyuma yetu. Sababu huko Chumbi saa hii kijiji kingine anashika punda anakwenda mahali karibu kilomita fulani, anakwenda kuteka maji, wanawake hawezi, watoto, gombe, mbuzi, wote hii wale location ambao wanakuja, hii maji nimekabidhi sisi hakuna usalama wote. Tio kinene njitikiria riu tukorwo tukiruga nginya kuria iharo-ini na kutumenye uria maundu magiikarite kuria muthaki Benjamin Okumu arahotire kwimathira points 43 mbitikaini cia golf iria irakorirwo githakirwo kiharo-ini kia Ruiru Golf Club, na kuria araikorirwo akihota makiria ma athaki 300 aria maraikorirwo makinyita itemi mbitikaini ici. Okumu ni ugite ati na kuru ni ihinda ihutho muno gukorwo agithaka mbitikaini ici, na kuria kwa ni ihinda riake ria njata yake gukorwo rigicanga mbitikaini ici cia golf.
Douglas, Chegeke, I got support from the family when I came around. I was in a team of 2 members from Windsor and 1 member from Ruiru Sports Club, who is a long hitter, Salome Kamau. And we enjoyed the golf course. I didn't get off the fairways. And generally it was a good day for me. I was able to get a few birdies. I got a number of bogeys, and I wasn't even counting the points until I got to the final end. When I counted, I realized I'd done 43 points. I got excited a bit, but I know Ruiru sometimes can be interesting. Guys can get up to 46 points. So I was waiting with a bated breath until I came back at 6 o'clock when the last team came off the course. Then I realized I was still in contention. And I think basically it was a good day, good weather, nice to play in Ruiru, the club of the future. And I wish all the other golfers a good time, and I wish to meet them again in the the chairman's game. My strategy today was not to hit very long balls. I was playing safe. I avoided the driver a bit in places where I know it's a bit challenging. So I was just placing the ball to the right place and landing on the green to do a maximum of 2 putts. My parting shot, Ruiru is the club of the future, and I'm encouraging guys to come and play Ruiru. We are hoping that KGU will consider us for bigger games in the future, so that we can also feature in the international world. Ruiru as a club is growing, and even the management, the presentation, the sponsorship is growing every other day, because every new captain wants to beat the previous record, and this captain has done a marvelous job today. Quite a number of sponsors, beautiful people on the course. Everything was working without much ado. It's amazing that we had 370 golfers on the course. To a tour bag, branded, because that is an expensive. Aya na riboti ya mundu gwitwo Okumu ni araikorwo gitutirihira Gikunjuro kia mohoro ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na gwikara guku kwa Muthingi TV ni tucemania haha wona cienda wega thaa imwe cia hwaini Ngetika wa Mbui wa Njau athie na mbere na gukenerera ibindi cia Muthingi TV.